Matlo a badisa magolegwa kwa village mono ga borone dipaakanyo tsa letsatsi la segopotso sa kemiso tiriso ya motsoko di tsweletse fa karabo motlhanka a gapa tlotla ya motshameki yo gaisitseng wa BNSC. Ke go dumedisa nkamogele ke le one ra bateng ka la ka tshane o bo ya amogele sentle mo engena ra nna dikgantse ka puo ya diatla mme ha re di simolla Dr. Mokgweetsi Masisi o letsa emeletse go leba kwa America go ya go tsaya ditshupo tsa JCK tsa ditemane le makgabisa tsotlhe leto la ga Dr. Masisi le tla kana kwa e nang le dikgang tsa go rekisiwa ga kompone e tona ya ditswammung ya Anglo American e leng yone o kametseng DBS e dirisanang le hasla Botswana mo thekisong ya ditemane. Dr. a re go botlhokwa gore lehatlha la Botswana le nne teng go ditshupong tseo gore le kgone go buisana le babeeletsi ba ditemane. Ke ikantse khumalo wa latela. Ngwaga o fetile lefatshe la Botswana le ne la tsena mo tumalanong e ntšha le khamphane ya ditemane ya DBS e tla oketsang tirisano ya bone le go oketsa teseletso ya Botswana ka dingwaga tse di 25. Tumalano e kaiwa e tla oketsa bokete jwa ditemane tse lefatshe leno le direkisediwang ke lekalana la Okavango Diamond Company. Le fa go ntse jalo Tautona Dr. Masisi a re matshelo a Batswana ga mmogo le itsholelo ya lefatshe leno di ikaegile thata ka ditemane mme fa thekiso ya khamphane ya Anglo American e ka seka ya tsamaya sentle se se ka baya tumalano ya Botswana le DBS ka fa mosing. Anglo American owns 85% of DBS. Anglo American has been under threat to be bought by others. The most active has been BHP, the biggest miner in the world. And they've received a third bid, which they are reviewing, which has been increased from the first two. And under the laws in the UK where they are domiciled, if they reject this third bid, they then expose themselves to hostile takeover. And it means those who want to buy them can approach their shareholders directly. We are concerned as the Botswana government, and we're watching this very closely, because whoever it is that buys Anglo American will then buy and become owner of 85% of DBS. And DBS is our strategic partner who we have been negotiating with and are at the tail end of signing off the agreements that we have with them. One thing is we don't want a hostile owner. So we're very clear we don't want a hostile owner. But some of the assurances we've gotten, and the reason for traveling is to go and get that firsthand from the principal managers and owners of both Anglo and DBS, as I meet them in Las Vegas, is that they are committed to separating DBS from Anglo before Anglo is sold, if it is sold. Go nna le seabe ga lefatshe la Botswana kwa ditshupong tsa JCK go bolelwa go tla fa lefatshe leno sebaka sa go ikgolaganya le bagwebi ba mekgabisa le babeeletsi ba ditemane ba mafatshe a mangwe le go bapatsa ditemane tsa lefatshe leno le go feta. The second reason for traveling is because it is the biggest show of diamonds we're going to attend in America, in the world, in Las Vegas. And when it's the biggest, it means all participants, all players in the downstream, the jewelry makers, the retailers, the marketers, the researchers, the technologists, the regulators, everybody is going to be there, including our opponents, those who promote lab-grown diamonds. Our very vicious opponents. If we are the biggest by value, if DBS is under threat of being bought, we don't know by who, if diamonds mean as much as they do to Botswana, if America as it is the biggest market for our diamonds, there's no responsible president who would sit idly by and watch this go by. Because re sa le fo Tautona Dr. Masisi a re boleng teng jwa Botswana kwa ditshupong tseo gape bo tla thusa go ngoka tshepo mo bagwebing ba ditemane. Ke ikantse khumalo Botswana Television Gaborone.
re sa lefo Tautona Masisi o boletse ha lesedi molapisi Motswana yone nga tshwara kwa Bangladesh ka ditagi a tlholetse loso ke kgotla ditsheko ya kwa lehatsheng leo ha buisa ba ga dikgang pele ga emela go leba kwa Las Vegas kwa America maabane Tautona o tlhalositse fa itse go tshwanetse go sala morago molao mme hela lehatse leno le tla dira ka gotle go thusa lesedi le lapa lo ra molapisi. Ka di 22 tsa Hirikgong ka ngwaga wa 2022 lesedi molapisi wa dingwaga tse di 30 o ne a tshwarwa kwa lefatsheng la Bangladesh kwa lefelong la maemelo a sefofane a Hazrat Shah Jalal a tshwere ditagi tsa heroin Batswana ba sala morago ka kelotlhoko tsheko ya gagwe kwa Bangladesh mme ga re na kutlobotlhoko jaaka Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi a na a tlhalosa mo phuthegong ya babegedikgang fa lesedi a tlholetse loso mme fela a re puso e tla leka ka bojotlhe go thusa lesedi le ba lelapa la gagwe. We will do everything we can within the law to try and save her life. And what's left is an appeal. And so we will facilitate, provide counseling and support to the family, but also provide some financial support to enable the final appeal, as has been led by the International Human Rights Organization, Amnesty International. Tautona o ne gape a tlhalosa fa ditlhopho tsa phathi ya Domkraga tsa buleladitswe tse di ntseng di le madiadia di tla tshwarwa mo bogautshwaneng. We are going through our processes, as you might know, of vetting, verification, and readiness for the primary elections. And I might as well let you know that our primary elections, because you've been anxious to know, will probably be held end of June, latest first week of July. And the list of persons participating will be reduced because we just reduced it a little bit more today because some people breached our code. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o tla ba le kwa phuthegong ya ditaemane ya JCK kwa Las Vegas kwa America a bo a fetela kwa phuthegong ya Korea Africa kwa South Korea. Tsholofelo Tombale, Botswana Television, Gaborone. Mo magadi wa Tautona Mene Masisi le tsa rotse semmuso buka dipolelwana tsa maitemogelo le matshelo a banana ba mokgatlo wa Let Youth Lead LYL ba le 20. Maikelo a buka e ke gona ba nana ba ba amilweng ke HIV AIDS tsholohelo mo botshelong ja bone me Masisi bona gatella thata botlhokwa ja go bua nnete yotlhe ka dipolelwana tseo ka fa ba tshelang ka teng ba sa boihe sepe a supa ha se ka ama dipoelo le dipolelo tsa ba amegileng me ba sedilege maikutlo Dikgang ka dintlha. Ba haraherwe ke maikutlo a kopakopaneng bakwadi ba buka ya dipolelwana tsa tsholofelo ya maitemogelo a banana ba le 20 ba mokgatlo wa Let Youth Lead wa Rona George le sekgabo se Salamarumo ba ne ba amogana le morafe o neng o tsile go rurifatsa le go bogela tshimolodiso semmuso ya buka ya maitemogelo a bone bobedi jo bo supile gore le fa ba ne ba gogomogile maikutlo fa ba ntse ba reditse dipolelo tsa banana ba kgonne go taka buka e tshepo e leng gore e fe banana ba ba amilweng ke HIV AIDS tsholofelo. This is what happened the whole time I was recording these stories, listening to people's voice notes or the phone calls. Transcribing, which took hours, but I was just a ball of tears because it really is a nice experience to be able to be part of something that you get the chance to actually reflect on. When it comes to collecting the stories, I was using voice notes, so the young people were using voice notes to send to the responses, and some they tried typing, but then I realized that typing they're not expressing themselves. So like, please take your time and do a voice note so we can do a phone call. Mohumagadi wa ga Tautona o supile fa go tsamaya o le motlotlo o bua nnete ka polelo ya botshelo ja gago e le sengwe se se tlhatswang pelo ka jalo o rotloeditse banana go dira jalo ka jana seo se tla ba thusa gore ba tswelele ba ama matshelo a banana ba bangwe lefatshe ka kakaretso. I've read some of these moving stories reflecting bravery, building others, stories of hope, destinies reached, and a desire to make positive change, and of course resilience. I encourage all of you to continue sharing these stories and reach out to your peers to also share their stories that shed lessons.
and everyone's story is different. And if you tell those stories, you can't bring anything out but being authentic. If you took authentic you seriously, you would go much, much further. E re go le jalo lefatshe leno le ntse le dira bonte thata mo go lweng kgatlhanong le HIV AIDS jalo moeteledipele wa lekgotla la UNAIDS Realanka Malvia o rotloeditse lefatshe go tiisa maiteko ao. Botswana has brilliant achievements and we are almost at the top in terms of epidemic control. But at top, there is a lot of effort needed to retain and sustain those gains. To ring fence those gains is not easy because we are almost there. At 95, 98, 98, the chance of walking last mile is high, but it will take many times more efforts. But the probability of dropping the ball is also equally high because you can't always claim to be 95, 98, 9. Mokgatlo o wa Let Youth Lead o wela ka fa tlase ga mokgatlo wa Sentebale o simolotsweng ke Prince Harry. Mme go supagala fa mokgatlo o e le karabo go ba le bantsi ba bantseng ba mekamekane le go leka go amogela ka mego ya bone le bolwetse ja AIDS. Dikgang Botswana Television, Gaborone. Motshwarela wa tikologo le bojanala Mennaniki Makwinja a re lehansi la Botswana le tlhomame mo maikeelong a lona go netefatsa gore banni ba mahelo a mo kgaolong ya Khaza ba kola maungo a ditsatlholego tsa one. Ha bua pele ga phuthego ya botautona ba lekgotla la tshomarelo ditsatlholego la Khaza kwa Livingstone, Zambia. Makwinja a re se se neela puso sebaka sa go atolosa le go tokagatsa bojanala go tlhabolola matshelo a batho ba mahatshe a mo kgaolong ya Khaza e bong Angola, Namibia, Botswana, Zambia le Zimbabwe. Totlang matlhaphiri ka pego. Lekoko la Botswana le eteletswe pele ke mothusatautona Reslam Batsogwane le tla tsena phutago ya botautona ya lekgotla la tshomarelo ditsatlholego la Khaza ka la botlhano wa beke eno. La tla Botswana le tlhomame mo maikaelelong a lone a go beeletsa mo mohameng wa bojanala ka jana le setse le dirile go le gontsi go bona gore metsamao ya diphologolo ga e kgoreletsege le go hokotsa go bolawa ga diphologolo mo go seng ka molaong. Re tsisa ditlhabololo tse rona re dira mo lehatsheng la rona gore re tle re kgone go atolosa mosepele wa bojanala jaaka o itse gore re na le diprojekte tse di tona tsa ditsela tse e leng gore di leka go golaganya Botswana ka bophara ga mmogo le di-bridges tse e leng gore le di bone di agiwa tsa bo Mohempo tsa bo Kasanehela ka Sungula. Tsone dilo tse e leng gore tota rona ra di tsisa re batla phuthologo ya mosepele gore bojanala bo gole ka gore re beile mo go bone. Jeno re kgonne go bona secretariat le hatse ko Kasane, and we are going to be building re tle ra ga yone ntlo ya Khasateng. Go maleba gore re itse gore tota e tsamaile jang. Lentswa go na le maiteko a go tlhogatsa motsamao wa diphologolo mo kgaolong ya Khaza go santse go le gontsi mo go tshwanetseng ga dirwa go tlhogatsa motsamao wa bajanala. Ke motsamao wa difofane ke sengwe se e leng gore re tla tshwanela ke gore re sa tlatle mo conferenceng ya gore o kgone go flya mo tlhogo o tla mo Livingstone o ya go timamolelo go gore mosepele o sampo e le gore go kgakalanyana mme ke dingwe tse e leng gore ke gopola gore re tla di leba go bona gore re ka tlhogatsa jang. Tona Makwinja o ne a gatelela botlhokwa jwa go tshwaragana le batho ba ba nnang mo mahelong a bojanala le mohama o ikemetseng go netefatsa ga ba hitlhelela maikaelelo a lekgotla la tshomarelo ditsatlholego la Khaza. Tlotla Matlhaphiri, BTV News, Livingstone, Zambia. Matlo a le marataro a babereki ba lephata la dikgolegelo a tla shahadiwa se ile tsela ya go leka go tokagatsa seemo sa bonno jwa babereki bao. Ha bua ka tshimolosong ya tiro eo ka la bobedi, tona wa itshireletso Rekagiso Musi a re kekeletso ya gagwe go bona babereki ba nna mo matlong a siameng a tla tsaka gore ke lekgetho la boraro matlo ao a shahadiwa ha e sale a nna tona. Makgweng.
Go shafadiwa ga mato a babereki ba lephata le go diragetse ka ngwaga wa 2021 le 2022 mme go tla dirwa gape mo nakong eno ka maikaelelo a go tokafatsa seemo sa bonno. Ditiro tse ga di sologele babereki mosola fela mme di thusa le ba ba mo dikgolegelong go anywa dikitso tsa kago ka jaana le bone ba akarediwa mo tirong ya go shafatsa dikago tseo. Dikitso tse di ka ba tswela mosola mo isagong. So sengwe se ke neng ka se ipapile ke gore ke eletsa gore bodiredi ja rona ja disciplined forces bonne mo borokong ampo bonne mo matlong a baakanyentsweng a leng gore le bone a ka tsisa botshelo a ka ba itumedisa ba ka kgona gore le bone a re ga ba tsena mo gone ba nne ka go itumela ba leboge. Ka 2021 ne re ra tiro e ntseng jaana for mato a mangwe a lona a le 6 mme ne ka leboga thata go bona a setse a kgonne gore a hele ene ebile a dirile ka nako le ka budget e ne e beilwe. Mato a le mmalwa a setse a kile a belwa babereki ba go sa kgathalesege gore ke ba maemo afe e le tsela ya go fokotsa mosuke mo matlong. Just recently, on the 26th of January 2024, we are witnessing the official hand. Bosheng jaana ka kgwedi ya Firikgong re ne ra abela babereki mato a le 14 mme seo se supa ka fa re thwafetseng ka bonno jwa batho ka teng. Values the welfare of staff members of the Botswana Prison Service. Babereki ba ne ba rotloediwa go tlhokomela mato a ka jaana seo se ka thusa go fokotsa ditshenyegelo tsa paakanyo. Terry Makgoeng, Botswana Television, Gaborone. Dipaakanyo tsa letsatsi la segopotso sa letsatsi la mahatshe la go emisa tiriso ya motsoko le le segetsweng ga thoko ke le kana la lekgotla la ditšhaba la botsogo go tsibosa setšhaba ka bodiphatsa ja tiriso ya motsoko di tsweletse sentle. Mogolwane yo eteletseng pele dithulaganyo tsa go baakanyetsa segopotso sa letsatsi leo le le tla tshwarwang ka moso kwa toropong ya Jwaneng Medical Dikgosi Itsile a re se ke sebaka sa go itshekantsheka go emisa tiriso ya motsoko ka o tlogela matlhotlha pelo mo botsogong jwa motho. Emmanuel Rapua ka dintlha. Bagwebi ba motsokwe ba tsepame go tokafatsa mefuta ya metsokwe ka go farologana go ka kgatlha leitlho le badirisi mo mabakeng a mangwe go raele ba ba iseng ba amane go pele motsokwe. Se se bo se baya segolobogolo banana mo diphatseng tsa go felela ba go ga motsokwe sengwe se se ka kokonelang isago ya bone ka o le turu ebile o baka makoa mangwe ya mmele. Peer pressure is based on our age mates, our friends, and it's easy for us to get. E re ka go le motlhofo go ngoka banana tiriso ya motsokwe e boele sengwe se se diphatsa go ka ama matshelo a bone. We normally like to do something we call being fashionable. Like if we see a famous influencer or TikTok. Re kgona go kgatlhegela go dira dilo tse re di bonang mo maranyaneng. We see it as a green flag to doing it. Yaanong se re se dirileng gompieno re ne re di biditse bana ba rona ba dikolo gore ba tla go dira mo re go bitsang re panel discussions ba tla ka maitemogelo a bone se bone ba se tlhaloganyang le gore re le lehatshe re ka ya pele jang gore basha ba rona ba se ka ba iphitlhela ba tseneletse mo tirisong ya motsoko kapa ba tswelela ba tsiediwa le ka ha tšhaba hela re tsayang ka teng. E re ntswa bangwe ba itshetsa ka thekiso ya motsokwe fela se se tlhobaetsang e boele go ama botsogo jwa badirisi le setšhaba ka kakaretso ka malwetse a ka hengwang motlhofo ka go ikgatholosa tiriso ya one. Mme jaanong mo bogauging Parlamente ne ya hitisa molao o bidiwang go Tobacco Control Act ka 2021 o ileng gore o ne o tla wa gagametse hela thata mme o tloga wa tsena mo tirisong mo nakong e khutshwanyane o ebile o gatellang gore ga gona ngwana yo ga tlase ga dingwaga tse 21 o tla rekisa motsoko ebile o tla reka motsoko o tla bonwang a go ga motsoko o tla ba le kgatlhanong le molao o. There is a high rate of youth. Banana ba amega mo tirisong ya motsokwe le ditagi mme ba senya isago ya bone. Destroying the future. We as a country are struggling with the youth.
Gompieno re ne re tlhatlhanya ka dithulaganyo tsa go sireletsa bana go ka amega mo bogwebing kana tiriso ya motsokwe. Participants in this industry. Tiriso ya motsokwe e tsweletse ka go ama matshwiti-tshwiti ya batho lefatshe ka bophara ka go setse go gatisiwa dipalo tsa batho ba le didikadike tse di robang bobedi ba ba latlhegelwang ke matshelo mo ngwageng. Emmanuel Rapua, BTV News, Jwaneng. A re ka go le wetso re kgabala ka go lekolokane la rona la tsa metshameko se tiki ya gakwa go tshwaretse dikgang tsa metshameko. Ke go leboge one Rabanteng Kalakachane Motswana a re mafatla a nku a itsewe ke moegami ke tla go wena ka dikgang tsa Setswana mme tsone tsa re sekgantshwane sa lefatshe leno sa mabelo le tsile tebogo a re go gapa dietsele bošeng kwa moletlong wa borataro wa lekgotla la African Union Sports Council wa Regional Annual Sport Awards o ne ngole kwa Lusaka, Zambia go ya go motisa moko jaaka ipakanyetsa go ya go emela lefatshe leno kwa di Olympic tsa Paris 2024. Tebogo o fentse tlotla ya motshameki wa reo ga isitseng yo mmotlana ga mmogo le ya yo ga isitseng wa ngwaga a re utlwe Segola Mebaeng. Le ka bana leo la go kanye la betso semmuso ditota tsa gagwe ke tona wa banana bo metshameko le ngao tumiso ra kgare morago ga go ratelwa ke go tsena moleto wa ka bodietsele jaaka na le mo leso la ga mmagwe se ratiwa Tebogo. I'd say it's a big motivation to keep on going and keep on working. Ditota tse di a go tswelela dinkgothatsa go bereka ka nata jaaka ke tswelela le dikgaisano motshameki mongwe le mongwe go batla go lemogiwa ga a dira bonte mo motshamekong ope fela ga se tota ya me hela ke le nosi mme ke a rona re le sethopha. Myself and for the team, because we are in this together and we want to see each other go far. Tebogo tsweletse a go thaba tshameki ba tswa kwa tase go bereka ka thata gore mo isago ba te ba je mohutso wa phata le go phapesetsa folaga le hatseleno kwa godimo. It's difficult because I think the standards is too high now, but they shouldn't put themselves under pressure gore no re batla go tshwana le tsile. Semo se ile kwa godimo se dikgaisano jaanong batshameki ba ta ba ska ba itsenya ka hatase ga kgatelelo ba re batla go tshwana le nna ka gore e ka re ba sa kgone ba toga ba ithoboga. They're starting to doubt the process, and they will end up giving up along the way, but it's a very long journey. Motabogiyo o henya totatse morago go nna le ngwaga wa 2023 o mona magadi jaaka na gapa dietsele tsa silver le bronze mo mabelo a 100 meters le 200 meters mo kgaisano ya di World Championships kwa Budapest. Boshe kwa ka bodietsele ya Botswana National Sports Commission o phamotse ditota tsa motshameki wa gaisitse wa rre le motshameki wa gaisitse wa ngwaga. Mahelo ano a beke le ka bana leo la dingwaga tse 20 le tabo le phadisana kwa kgaisano ya Grand Prix kwa Stockholm go kokwanya dintha tsa makgalakga a Wonder Diamond League kgwedi ya lwetse le 13 go tsena le 14 kwa Brussels. Lisilo le bako a sena go taboga kwa kgaisano ya Grand Prix kwa Los Angeles, America kwa heditse mo maemong a bobedi a sena go kwadisa nako ya 10.13 seconds. Segolame Baeng, BTV Sport, Gaborone. Me resale fo tona wa tsa banana metshameko lengwa go tumiso ra gare a re o ne a bela karabo motlhanka se tshela sa motshameki yo ga isitseng ya Botswana National Sport Commission e se tshaba se ne se itlhophela motshameki wa sone yo ga isitseng ngwaga wa 2023 motlhanka o ne a phadisana la se tsele seo le batshameki ba le 15 gareng ga bone Colin Kibina Tshipi le Tsile Tebogo Rose Branch ga mmogo le setlhopha sa bowling sa bomme le sa relay sa makawana a 4x4 se tele seo sa ga motlhanka yo na le dingwaga tse 10 ele captain ya setlhopha sa borre sa cricket ene e saletse morago ka nako ya moletlo wa ka bodietsele wa BNSC jaaka ne go santse go rifadiwa dipalo tse di tlhophileng. I'm very honored to be gifted this award. I think it makes me feel immensely proud. Playing for Botswana, I've done it for a long time, and this is the first time maybe I've gotten something from home that shows that I've been on the right track. I'd like to thank Ke itumeletse tlotla e supa fa ke ntse ke dira go le gontle mo metshamekong ke la ntla ke fenya tlotla fa e sale ke ina ka nya le motshameko wa cricket. Yes, it
coming from a sport that is not very popular, to win this award, I think it's quite a big achievement, and it shows the kind of support that I've had throughout my career, and not just since the nomination, but throughout my career. So yes, I'm feeling very happy today. Rentse re a tswelela tona Rakgare o rotse semmuso ya khuduthamaga ya boeteledipele jo bošwa jo bo tla etelelang lekgotla le le tsamaisa metshameko monogae la Botswana National Sport Commission committee e ntšha eo ya batsamaisi ba le lesome e tla goga lekgotla leo dingwaga tse 3 go ya go tse 4 tse di latelang a re utlwa Thapelo Banda. Khuduthamaga e agilwe ka Marumo Morule yo ene a tswelelang le moeteledipele wa komiti fa Tebogo le Botsesebego a tla tsaya maemo a mothusa moeteledipele. Baeteledipele ba bangwe ba akaretsa Kenal Botsantshego yo gape le moeteledipele wa lekgotla la BNOC, Tebogo Tshenyo go tswa kwa Basobo, Kenise Katisenga Tizani go tswa kwa Wasbo, ka Tlholomosimane gape wa lekgotla la Soft, Lopampule wa lephata la dikgaolo le tlhabololo magae, Manneke Maplanka wa lekgotla la Fencing, Tshepo Mophuthing go tswa lephateng la Banana bo metshameko le ngwao, le Steve Bothasitse yo ene a tswang kwa lephateng la Thuto. Rakgare o gateletse thata gore boeteledipele jo ga bo bošwa mo mererong ya tsa metshameko, fela ba tlhophile jaana gore ba tsweledisa maikemisetso a bone a ba ntseng ba ipeile pele mo go tsa metshameko mo dingwageng tse di fetileng. In 2019, when I decided to appoint Remorule as chair and bring in Tebogo le Botsesebego as an expert was sport, e ne le gore mo tirong ya me as megadi kgamana ko nye hitileng re ne re kile ra thulana mo go tsa metshameko ka lobaka ke utlwa tse bane ba di bua mme kganye le gore yaanong ba na le sebaka sa gore tse ba di buang ba ka di diragatsa. Ke bua se ka gore jaanong ba ha botlhe e le baeteledipele bone le ba ile gore ba na le bone gore jaanong ga ena go nna kganya go supa ka menwana botlhe ya ka ba le hayana tiro ya bone is to lead. Moeteledipele wa komiti Rre Morule a re komiti e itlamile go dira ka natla ebile wa kgola tona ka maiteko a tsweledisang a go tla ka methale e mešwa ya go tlhabolola metshameko nako le nako. Having taken this initiative, having actually from your own ministry and to you and PS to give the DPS to serve in the board, to us is a very clear statement what you are expecting from us. Komiti e tlhophileng e agilwe ka baitsanape go tswa ko maphateng a farologaneng. Se se rra se re itsolopanye mme re solofetsa go dira tiro e ka natla. Local government and rural development, I hope I'm getting it right. This, to us, is a very big statement. If we fail, we would have, because we didn't try, but we will try the best we can. Se ke se itumelang ke gore mo nakong ya gompieko re tla bena le komiti e tebagantseng le sport science go leka go netefatsa gore ga re sa le ko morago ka tsa boitsanape go netefatsa gore bana ba rona e re bana le talente le gore modimo ba e file le rona be le gore re ba tlisetsa baitsanape ba ile gore ba tla ba thusa gore ba ka dira yang gore ba kgone go fenya. Tona bele pele boeteledipele jo go tswelisa maiteko le serodumo se lefatshe leno le tswelelang ka sone mo metshamekong a gatelela gore lephata la gagwe le tla phutula lebogo go thusa ka tsotlhe tse di tlhokegang go ya pele. Thapelo Banda, BTV Sport, Gaborone. Thapelo Banda ha re tlisa ko bokhutlong jwa dikgang tsa rona tsa metshameko tsa nako eno a jaanong re latlhele bohohu mo go tsa tepolo wapi. mo mosong go tla ikatsa go le tsididi mo dikgaolong tsa gantsi kgalagadi borwa bora botlhaba kgatleng kwene bokone botlhaba ga mmogo le ko tshobe ka selekang sa botsidi jo magareng ga borataro go go bosupa fa mo dikgaolong tse dingwe gone re soletse go ikatsa go le tsiditsana mme tla re mo tsamong ya letsatsi go tla ikatsa go le mololo mo dikgaolong tsa borwa botlhaba kgatleng ga mmogo le kgaolo ya kwene fa mo dikgaolong tse dingwe tsa lefatshe leno re soletse go ikatsa go le bothito re soletse go etsa selekang sa bothito jo magareng ga 22 le borataro go go 22 le borobedi mme a re le ba ditoropo dingwe mo Afrika re soletse pula ko Cape Town, Port Elizabeth ga mmogo le ko Nairobi fa go tla go apogile kwa Antananarivo, Dar es Salaam ga mmogo le ko Windhoek mme go tla thiba ka bontlhabongwe ko Luanda re soletse kgonagalo ya pula ko Addis Ababa fa go tla thiba ka bontlhabongwe ko N'Djamena mme go tla bonala dibata tsa maru ko Cairo, Tripolis ga mmogo le ko Rabat.
So we specifically wanted to have a workshop here because we thought younger generations being trained in culinary arts will represent the future, and the biggest purpose of this week is to promote Turkish cuisine, and the best way to do it, to have a withstanding promotion, is to do it with future generations. And we wanted to come here and teach them how to prepare some dishes to add it to their knowledge so they can practice it in their future professional lives. You know, when you are exposed to a different culture, it